صباح أستاذ. صباح هيكز. أستاذ ما بعرف إذا كريستو توماس بدهم يجي. ليش؟ ما بعرف. توماس ما بده يجي كمان؟ لا بدهم يجي بس ما بعرف إذا إمتى. استنى شوي لهم. Send a message for توماس لشوف. يلا 1 minute. Okay, let's start هيكز. هيكز. أستاذ يلا توماس جاي. ما كان عندكم philosophy the first period ولا؟ لا عم بيعمل شو اسمه فيديو. all the time ولا only Friday؟ هاي اسبوع ما عملنا فيلو. ليش؟ ما ما عندكم؟ بعرف. هو عم يعمل فيديو ما عملنا زوم. Okay. So 2015, good morning, Thomas. Consider a direct equilateral triangle ODA with side equal to 1. We have a rotation, RB a rotation with center O angle pi over 2. We have B is the rotation of A and D prime is the rotation of D. Okay, let's draw the figure. We have a direct equilateral triangle ODA. Are you drawing Haikaz? Yes. We have a direct equilateral triangle. This side equal this side equal this side. You have drawn the equilateral triangle? We are going
Yes, Haikaz. We have a rotation, Haikaz, of center O angle pi over 2. بنعمل rotation لل A Haikaz. Rotation لل A. First I join O to A with angle pi over 2. So OA OB equal 90 and OA equal OB. We get the rotation of A. We call it B. اوكي واضح ليش صار البي هون يا هيكاز؟ Yes. هيدا الاي. So the rotation of A بنعمل OA equal OB and angle OA OB equal pi over 2. Now also the rotation of D بنعمل rotation of D. هيدا البوينت D with angle pi over 2. OD prime equal 90. This angle is 90 here also. Will OD equal OD prime. This is D prime. اوكي لحد هون any questions كيف رسمنا how we draw D prime. Those. Now let's see be the point such that D is the rotation of C. D is the rotation of C. We need to construct C such that D is the rotation of C. وين بتكون ال D؟ وين بتكون ال C عفوا؟ هيدا ال C هون. D is the rotation of C. يعني OD equal 90 degrees. هيدا هون الانجل 90 degrees والانجل والOC equal OD. Stays home مو minus 90. بس D is the image of C, not C is the image. D is the image of C. يعني OC OD هي 90. OD OC هي minus 90. Yes. D is the image of C. Thomas, did you draw ولا no? أستاذ ما راح أكتب هلا بعدين بدي أكتب. بعدك نايم يعني. نو عم بسمع. Okay. Draw the figure. Part B. Show that O is the midpoint of CD prime. O is the midpoint of CD prime. How to verify that O is the midpoint of CD prime? ninety plus 90 اللي يعطي 180. Okay, 90 plus 90 equal 180. صاروا collinear. COD prime collinear. وبعدين ليش قد بعض هدول؟ rotation keeps length. ما أنا I have OC equal OD by rotation. و OD equal OD prime by rotation. So OC equal OD prime. So O is the midpoint. So from the given, I have D prime is the rotation of D. يعني معناتها OD equal OD prime والangle OD prime equal 90. Rotation of C equal D. يعني OC equal OD والOC OD equal 90.
So the angle OCOD prime صارت باي. هي OCOD plus OD prime equal pi. صاروا collinear. من هون عندي OD equal OD prime و OC equal OD. Then I will get OC equal OD prime. So O is the midpoint of CD prime. Finally, we get O is the midpoint of CD prime. Hi, Kaz, any questions? استاذ هونيك فوق OCOD prime equals to OCOD plus ODOD prime عملنا consecutive هي. Yes, هيدا الانجل يعني. هيدا الانجل من هون لهون. هو هيدا الانجل بلس هيدا الانجل. على الفيجر يس. يعني هيدا صار الانجل 180 هون. هيدا 90 هاي كاز باي روتيشن. Yes. وهيدا 90 باي روتيشن. صار هيدا الانجل 180. و OC equal OD. و OD equal OD prime. Then OC equal OD prime. Did you write هاي كاز؟ No استاذ بعد. يلا. كتبت استاذ. Okay. Now we are going to verify that BC equals radical 3. How to verify that BC equal radical 3? How to calculate the length of BC? بايثاغورس. لا فينا Yes. نعمل هي semi equilateral ولا فينا نعمل semi equilateral yes أو Pythagoras مثل ما بدك. بس هون ليش هيدا triangle right هون؟ ليش هيدا right triangle B C D prime؟ هو it is a right triangle. استاذ هلا هون عندنا او دي برايم اند بي دي برايم كلهم ايكوال يعني ايكولاترال يعني صار او دي برايم بي 60. O D prime B يعني هيدا 60 yes وهيدا 60 وهيدا 60. هيدا قد ايه الانجل بضل هون؟ 120. 120. هيدا ايسوسيلس ال OCB يعني هيدا صار 30 وهيدا 30 صار هيدا right triangle. Or in another words we can say in triangle CBD prime BO is the median and BO equal half CD prime, then this triangle is right. Median equal half the hypotenuse, then this triangle is right. This side is 1 لأنه قلنا هو equilateral triangle of side 1 هيدا 1. CD prime how much is 2. استاذ هيك استعملت inverse median theorem. Yes, median in the right triangle equal half the hypotenuse. So in triangle BCD prime, BO is the median. BO is the median and BO equals CD prime over 2. In triangle BCD prime, BO is the median. BO equals CD prime over 2.
Then triangle CBD prime is right at B. Pythagoras, we get CD prime squared equal BD prime squared plus BC squared. So BC equal radical CD prime is 2. 2 squared minus 1 squared equal radical 3. So BC is radical 3. It is done, Haikaz? Yes, yes. Part 2A. Justify why AC is perpendicular to BD and AC equal BD. We need to justify AC perpendicular to BD and AC equal BD. How to justify? AC, I need to verify that AC is perpendicular to BD. AC perpendicular to BD and AC equals BD. So I have from the given, and the rotation of A is B, and the rotation of C equals D. The rotation of A is B, rotation of A is B, and the rotation of C is D. By the definition of the rotation, then we get AC equal BD. Will angle AC BD equal 90. Is this C into D كمان given? هون yes. Rotation of C is D. شفتوا؟ Yes. Did you write? No, أستاذ ما وصل. Yeah. Done, أستاذ. Now we are going to verify that, show that AD is parallel to BC. We are going to show that AD is parallel to BC. How to prove two lines are parallel? How to prove AD parallel to BC? Okay. If two lines are perpendicular to the same line, they are parallel, yes? Yes. From the given, I have the rotation of A is B. Rotation of A is B. And the rotation of D is D prime. Means angle AD BD prime equal 90. AD BD prime is 90. يصار ال AD perpendicular لل BD prime. Will BC perpendicular لل BD prime. So two lines perpendicular to the same line are parallel. Here, by definition of the rotation, rotation of A is B, where rotation of D is D prime.
means since the angle of rotation is 90, then ADBD prime is 90. ADBD prime is 90 means AD perpendicular للD prime وBC is perpendicular للBD prime since it is a right triangle. Two lines perpendicular to the same line are parallel. Any questions, Haikaz? No stress كتبت. Okay. Part 3. Let E be the intersection of AC and BD. E, the intersection of AC and BD. This is E. AC and BD intersect at E. Let H be the dilation. H be a dilation with center E that transforms A onto C. We have a dilation, H dilation with center E that transforms A onto C. Determine H of D. يعني characteristics. لا بدنا نجيب الإيمج of D مش characteristics بدنا نجيب ال H of D. شو معناتها هيدا ال H of A هو C؟ يعني angle 180. H of A equals C. شو definition of dilation؟ H of A equals C معناتها EC vector equals KEA vector. Okay, Haikaz. Yes. يعني K equal how much? EC over EC over EA. أنا بجيب الإيمج of what هلا؟ بدي أجيب الإيمج of D. So مثل ما قلنا قبل شوي H هو center E. I don't know the ratio. So H of A equals C يعني EC vector بالدايليشن بيكون vector بالsimilitude بيكون بدون vector. EC vector equal KEA vector. So K equal EC over EA. هيدا ال K. I need to determine the image of C. إذا بتتذكر EC over EA. EC over EA. شو بتساوي EC over EA؟ Tails property. إذا عندنا two lines. 2 over 2. EC over EA, I can write it equals EB over ED equals BC over AD. Yes? Tails property. If we have. This في من grade 9 هدول geometry. Yes. EC over EA equals EB over ED equals BC over DA. Tails property. Okay? Okay. So EC over EA equals EB over ED مثل ما قلنا EC over EA equal EB over ED equals K means EB vector equal KED vector. So H of D is equal to B.
أستاذ هون شو صار بعد التيز؟ EC over EA. equal EB over ED. هيدا B equal K. Yes. K لأنه هون K. So EB vector equal KED vector. So H of D is equal to B. Yes? Yes, sir. Yes. Now part B, calculate the ratio of H. How to calculate the ratio of H? مثل ما قلنا هيكاز Taylor's property EC over EA EC over EA equal EB over ED equals BC over AD. Taylor's property EC over EA equal EB over ED equal BC over DA. That is the length of BC. الBC radical 3. الAD قديش اللينكس له؟ 1. لأنه هو قلنا equilateral triangle of side 1. So here EC over EA equal BC over AD equals radical 3 over 1 equals radical 3 equals radical 3. So EC over EA equal minus radical 3. ليش حطيتها minus radical 3 EC over EA؟ ليه حطيتها؟ لأنه غير. لأنه عندهم opposite senses. So EC over EA equal minus radical 3. So K equal minus radical 3. Done, Haikaz? Done. Let L be the midpoint of AD. L midpoint of AD. And F equal H of L. Prove that the points O, E, F, and L are collinear. So we have L is the midpoint of AD. L is the midpoint of AD. We have to prove what points are collinear. We are going to prove that O, E, F, and L are collinear. O, E, F, and L. O, E, L collinear. How to prove O, E, F, and L are collinear? What is F? أستاذ وينه F؟ F هو الإيمج of مين؟ L. L. F is the image of L. وين بدي يصير ال F أولك؟ ال F is the image of L. وين بدي يجي ال F؟ with ratio minus radical 3. أنا معي ال H of A. مين هي ال H of A we have؟ ال H of A is C مش هيك؟ Yes. وال H of D is مين؟ E prime. Is لا. H of D is B. We proved that H of D is B هون. The angle is. H of D is B.
هلا L is the midpoint of AD, then H of L is the midpoint of H of AD. يعني وين بده يكون الميد بوينت وين بتكون ال H of L؟ يبقى تكون ال F هون. ال F is the midpoint of BC. إذا بدك تشوف. كل ال transformation preserves midpoint. L is the midpoint of AD, so H of L is the midpoint of H of AD, which is BC. يعني F is the midpoint of BC. L is midpoint of AD يعني image of AD بده يصير midpoint تبع image of L. يعني الميد yes. So here L is the midpoint of AD. أنا معي H given. The image of A is C. وال D is B. هلا إذا ال L هي midpoint لل AD، ال L هي midpoint لل AD، ال L midpoint لل AD، ال H of L be the midpoint of BC. HL be, so L is the midpoint of AD. So H of L is the midpoint of H of AD. So F is the midpoint of BC. H of L equal F. عرفت وين صار ال F يا هيكز؟ Yes. هلا إذا طلعنا شوي على الفيجر، أنا معي ال OF perpendicular لمين؟ للبي سي، لأنه هيدا ايسوسيلس، ال OF هو perpendicular للبي سي، مش هيك؟ Yes. وال OL perpendicular لل AD، مش هيك؟ وعندنا LEO collinear. وهدول parallel هدول اللاينز صاروا هاو كولينير. ال OE ال OF perpendicular للبي سي وال OL perpendicular لل AD. Since BC and AD parallel صاروا هودي كولينير. So EL and F are collinear. ليش؟ لأن ال OL perpendicular لل AD OL وال EL perpendicular لل AD. Then OEL are collinear. So OEL and F are collinear. Done stage. The last part 5. Part 5. Let R prime be a rotation with center E angle minus pi over 2. Consider S هي H round R prime. Determine the nature of S and its elements. شو بتكون ال S? The composite of a dilation and a rotation of same center. شو بيطلع عندها؟ Rotation. قايلنا S شو بتكون؟ like similitude. Similitude. So here هيكز S هي H round R prime. So H S equal ال H هي center E وratio minus radical 3 round ال R prime. هيدي هون في R prime هي E minus pi over 2. بيطلع عنا E minus radical 3 minus pi over 2. بس ما بيصير يكون بالsimilitude الراتيو negative. So بتصير similitude center E ratio radical 3 pi plus alpha يعني pi minus pi over 2 تطلع
similitude with center E, ratio radical 3, وangle pi over 2. done شباب؟ Yes. Prove that S of A equal B. How to show S of A equal B? We have two methods. المethod S of A هي H round R prime of A. Okay. H round R prime of A equal H into R prime of A. هيدي ال A هون. This is A. What is R prime of A? عنا similitude, عنا rotation with center E and angle minus pi over 2. مين بيطلع rotation of A؟ angle minus pi over 2 D. بيطلع rotation of center E وangle minus pi over 2 بيطلع D. D. هيدا قد هيدا, you know it is an equilateral triangle, بيطلع D. So we get H of D. H of D معنى إياها من فوق. شو هي H of D؟ هي B. Okay. Yes. عجبتك هيدا الميثود؟ أول ما كيف؟ أول ميثود كيف؟ نحن شو طلع عنا ال H round R prime؟ شو طلعت معنا؟ طلع معنا similitude of center E radical 3 وangle pi over 2. لتكون عنا شو بنبرهن نحن قلنا what we are going to verify S of A equal E, مش هيك؟ ليكون ال SA equal not E equal B. ليكون ال SA equal B I have to prove that EB equals to EA. equal radical 3 EA والangle EAEB equal 90. EAEB لازم يكون 90, مش هيك؟ Is angle EAEB 90? EAEB, where is E? EAEB 90, مش هيك؟ EAEB equal 90. How perpendicular? EAEB equal 90. أول condition is true. أستاذ ما بدنا نعمل proof. بلا ما عم EA. نبرهن. We have proved that they are perpendicular. هدول perpendicular. We proved that they are perpendicular. هدول هون. هذا 90. We proved before. لك وينه هيك شفتها هون AC perpendicular للBD. لك وينها شفتها هون؟ Yes, yes. Okay. Now still to detail to prove that the ratio is equal radical 3. Okay. Using Taylor's property once again. EB over EA. EB over EA. EB
بس هون EB over EA equal not EA هيدا EB over equal EB over ED. هيدا الريشيو غلط. EB over over ED equals to EA EC over EA. هيدا الريشيو not correct. EB over EA equal EB over ED. EA over EC هيدا بده يكون EA over EC هيدا هون EC over EA equal EB. اوكي هيدا EC over EA هيدا C بده يكون هون EC over EA equal EB over ED equal radical 3. So then EB equals radical 3 EA. خلاص don't forget about this method. Don't write it. ايش تيز غلط. Don't write it. It is no, not better. خلاص don't write this method. خلاص خليك على هيدا الميثود. Without this method. بس تيز كيف بيعملوا؟ بياخد واحد صغير بعدين واحد كبير مو؟ حيلا مش واحد صغير وواحد كبير. يعني بده يصير فوق كلهم. يعني EB over EA فينا نقول EB over EA equal EC over ED. EB over EA EB over EA equal EC over ED equal radical 3. خليها مظبوطة هيدا EB. So EB over EA equal EB over ED. هذا شو كان عندنا قبل هون؟ بس خلاص ما بأثر. خلص without this method. هلا 3 تيست مو؟ 3 تيست. اوكي يلا باي باي. باي ستيز. Have a Bye. nice week. باي. باي.